This is the official record, right? Yes. Your voice is okay, right? Yeah. Only voice is okay. 开过了。 자, 이건 양산형 모델이고, 자, 이건 리르 브루클링에서 6분 46.874 기록한 같은 모델입니다. 자, 타이어 보시면 피제로가 굽혀있고 달라요. 자, 양산형은 한 1억 5천만원 정도 한다고 하고 내년 4월에서 5월 정도에 구입이 가능하다고 합니다. 중국 기준. 스포일러라든지 이런 게 다 다르죠. 자, 양산형 스포일러는 이렇게 되어 있고 프로토타입 다릅니다. 그래서 양산형으로 주행을 했을 때는 이 기록이 안 나올 거예요. 자, 조금 전에 보여드렸지만 C8의 기린 배터리 NCM 탑재되어 있다고 했죠. 맥스랑 울트라에 같이 들어가 있다고 했습니다. 자, 여기 C8에 왔습니다. Is this Kirin battery? Yes. Is this LFP or NCM battery? It's Which one? MCM. Hmm? It's MCM. NCM. battery. NCM. Yes, yes. Okay. And it's factored with super fast charging battery and the long range battery and the high power battery. What's the maximum C rate? 5C, right? 5C. Yes, 5C. It's charging 500 kilometers only 10 minutes. Here is 12 minutes. 10 minutes or 12 Yes, minutes? 12 minutes. Okay. Xiaomi Mega. I can't speak Chinese. Now you know this one. I don't know this model. Oh, okay. Okay, I'll give you a question. What's the function of that blue part? Blue pass. 稍等一下。It's a kind of word. It's water cooling. Water cooling. Yes, Oh. the one. Okay. Yes. So is this battery for Xiaomi SU7 Ultra? Yes. Right. Oh. It's now Xiaomi 6 Max SU7 is Max. more powerful model equipped with Qilin. What about Ultra? Uh, Xiaomi SU7 Ultra. This battery same? yes. Same battery. Okay. Can you explain that one too? Sensing. Sensing. That one. Can you explain? You can pause this. Okay. Yes. Okay. I only Okay. Bye. this battery. Hello. Can you speak English? My English is no good. Not I'm good? So sorry. Maybe. What about? Can you speak English? I'm Korean EV YouTuber. So can you explain about this battery? In video? You have Video. No video?